Ma Ghana de my action na ya matna se kwanso nkoso famra agya tum kasafoni ba ko pe e Lucky Television braso de chiemu nsem kase botew ene e de e ba beso na made bosma na de toso enwotwe midweek kase ebre no e na asun na ni nyina mu no nsem no ahodo de ebedi mu akotere a wo ba beti bi enesem endrada enya asem keto apani ko hwa bato komisa no ebie nwumam de to ho e ma yenua no afei ene omadi mfinhia no dumwotwe e na afei mu nso a omuni ayi voters ID card so mso betimi akotwere omudin na wo monsa kabi ne wi akiri ne ho nsem se yo eboro wotwe ho wi ye bobodi awurama no pay na ye de asomo se de tie na ni nyina mu no na yeguso ekeka kwa amampani excellence na na danko Akufo-Addo de atudwa kire se wo a woni voters ID card no bomodin aso bekwa akotwere odin sanse branu nie na wonso nsa beka de se de be ye breso a ubetimi akwa akoto aba sebe no afoforo ka ho anopai ye ba betena so na ye de nyina asomo se de tie no a koba de sa no a na sedaro mpimo si du no anopai ye mfema Lucky ba hospital mesrew eho na ye kɔ ne akwa akɔgye apomudene mapa se yade aba bedukuru nipadua no ntwa ho ntwa amache sensem amanfo ka kire na nie nyan pa Lucky ba hospital de betimi etu ase e de amo anopai ma wonso watimi akɔ onyuma so my Ghana fa na ba bia babode ewura no Lucky ba hospital ho no abetimi ene omo edinsa wo so ye kese pa no de gomua ogwa krom fimfim antemu ena ye wa obetimi ne edi ensa wo so se de tie na je wa clothing enso se frantuma passion tuma pa fantuma pa komo ase se de be ya uduru ho no mo a onkasa mre msrewa ebi nso a wo pentuma lace materials ahodo na watu aton na nso anya ho faso e de edidwuma wasasi so amsrewa eje wa clothing ena adu ani ebe asoanya no kwantempo no so ena wobutu anuamo ebedinsa wo so na yeb gesa wo se menka ncho se baby pa obeda mo asomu adwo anya duane papa die swimming pool papa bi watimi adware mu bi ne de msrewa yeb gesa mfimfi mantemu ena egomo kyereko ena obutu anopai wone sompa ede som Ghana de hye madam tiano mi amede ba ene bidin obi ka kyere fifi owusu okere anopai twen ho aba ne kase ni mu nsem ye de asom Yensha nsem no ase na ye hyase de ane ekwa hyase e de free Electoral Commission Electoral Commission endrada ne Nyankopon eye adom na abrewa yi pumakwa mu na ne obo modin bi nkrata mu e de to ho e de maye ye nuar mo afei no manya mfinhia no dum wotwe se de o man Ghana mamra no te no so onya mfinhia no wotwe na honko ene obetimi akọ na wakọ akọtwere odin de ahya Electoral mu ni ama card se de be ya ebra so se de okurumu akọkyere ya adwene mpanifo ahodo a ewo so mutimi edi bandwa ewo man Ghana mu a na ne wonso udi santen mu bi sa pepe na ne wo moye no ne ho nsem se yo wo man Ghana ba bia beduru no na sa akwa dija ewo hodo mu a ene nkrampumpuni mantemu de si ya ne si ya ni nyina ne se ba bi wo hodo mu abeduru network ateko ba bi so hodo mu abeduru no na mfidie no kurampo no otimi ehwese betimi aye adwuma no enya de eyi ma se de se nam so ama che se ekoko sempi no na de ba ya ni nyina mu no ekowi akire no a ene bekoso ne no sabi ne koso e wasantemantem ne nam so masa abrede ene panimpa wo no ena akopie mu e wo Manhyia South eno NDC amanyuku nim asantemantem ene ode etudwa a kire se ba bi akwa akoduru no NPP de ekoso no wo mo nhyeda nyo chinchim ne ma se de be ya di ntworo ye tworo no e be twomri bi no ne se kwa akwa ese bibio nipa dodo no antimi ankwa ankotwero mu din na bere so makwa akoto aba empani ene o constituency organizer edema NDC wono ena chese Mustapha Alhasah wodi tudwa kire se de ekoso no enya da etwa yi ho me pa cho me representing NDC me Manhyia South Organiser me din de Alhaji Mustapha na ye ba ye no 7:30 chese ye yina ye nwa ha ya ba be duru ha up to 8:15 ansa na omusha ase ye ba ye no nso no attendance no e wo low enti e honum na easy for say a ye be sha ase no ye nhwe e kwa ye fa so ayede esiesi ya ansa na ya sha ase enti wo hwa ye ba no nipa fon ko ne wa enti omu na omusha ase e kire omudin enti e kire up to by this time ye kwa kwabo 10 baby neighbor the omuba e no so me gina ama NDC Manhyia South ma wo se nipa NPP di omuba ye no omunye omunfiri Manhyia South
media mi so say say omo firi pontin wo bi baby na omo de omo baye enti media mi wo anu mo a me ba be mi juma ama NDC and orientation me ko nipa a won firi sa constituency e say challenge o enti ye twen omo ye be tro omo de mi problem obi a betime atro nu de enso se me en convince me anu yakro no ndure 18 years a ni yakro no firi Manhyia South a me de ma challenge no enti na me wa ha enti ye de ye ba be presenti ma party NDC e de mi hu omo no de enti ma me ka se omo firi Manhyia South ni say na be se de hu omo oh say ma ejuma constituency na cha me ko to me a former youth organizer Manhyia say me a current organizer minimum Manhyia de omo firi Manhyia South a minimum but we mu a mi hu omo no man pontin east or na omo firi baye enti me de mi wa ma me South a wono so eye ma dom frefo e no so edi tudwa a kire se ba bi akwa koduru nde he edi ntro na afi no ma sha se aye ntro nkodu ba bi ade ni nchidwahwe a je se nei ebi se we ye bi musu kura osi da bi abatro komisa no adwuma no anom gu so omo bo no a je se nya sem 20 Ama Konadu Boateng e no edi tudwa a kire se ba bi akwa koduru de di ntro na afi ni a sha se ade bi anso a sha se no wantwi kakra be ba no ba na kire se ade na wie nyina sa na be ye no de ohunu ne se abatro komisa no omudwumadi no a edo modi within the Ama Konadu Boateng subin women organizer process no dey me buy fine cause nkwala na afi no modi 18 ene wo mo a na omubu 18 but slow but omuba mako omuba nkakra na mamefa we dwa me wa ha na me hu se mo interview me NDC Manhyia South Organiser o say ono de o organizer nkwa no ba wo fi Manhyia South tem nwa me nim se o yotumfo cause otumfo o say tutu de Manhyia ye ne de to on de o kwa de o se nko hu obi a me medi women organizer ma ye police station djuma wo subi na me wo 14 years ma ye police station djuma ma ya bedi women organizer 3 times 12 years but you obi a na ti subi a me hu no even edum kran so aso ho na mete no enye obi a na me hu se ote ho because if you say the man han and anya madwuma ne say me rewre fie biam say dan we de otu ye no ho na abeten but akwa no oba no timi ka metin so ase me yesu bi ni metin so ase me house number ni medin fie say 18 na say o qualify kwa de a Ghana mrama no ho kwan say on register na wo ka say wo de what time enhia why you youth organizer or move free Manhyia South to fie na Manhyia South no be view constituency ni obi fie e the whole constituency enti akra no oba no to express ne ho medini me fie house number ni ekoso eno no ena tese mu nsem no na nyina mu no ena santimante mo so afo eyoru asemo no sei mensa no de tudwa kire se ba bi akwa koduru ndi adwbre obi an kana komanto ne yem esansa bato di no ene ahyase na se de penifo de hyehyɛ de egu akwan mu no mo hwɛ se de be ya bambo ho nsem e be yere tawe se ba abone ata so no. Machines are not functioning well. That is where you have the political parties coming in, and then you realize that there will be various challenges and it can lead to all sorts of problems or chaotic situation at the registration center. These are the things we want to avoid. To realize that we have adequate security there. We have files to register, either just attained 18 years or was 18 years during the previous registration. Na yento asonko ya nim sabre de Electoral Commission eden krata de aba monten so a wo kire mu se eye nokre enrada wo mo sha ase free no nsia bre mu a ebobo a mo ho ehwe ye so mo de akade ene ne ma ahodo ebekọ emie ahodo a ne wa hye se abato di ntworo no ebetimi akoso na no eno mo san so bo akire kwa aprobo no a omo se ne ma bi ho no mo a na entwayi age se ba bi ho no mo abeduru no na nyina ma hoden ho nsem kra nhye da enyina so papa ba bi so ho no mo a ene na network yi atede akamu a omudwumadi omudie no na se akwakoye entinzinzemu ana enya asem ketwa nanso ni nyina mbo no obo moden ehweye so obetimi ahwe se de be obepɛ ho pomasibre ba bia wo so mutimi ema standby generators so mo hwe so mo de bɛkɔ ba bi so ane na network ni mfidi ahodo mo de ye adwuma no na ni nyina mbo na ate akamu no wo mutimi hwe siesie ya a kyese ebo dumienu premtobre endrada no na se bibia tota na kwa mu a ene edi ntworo no ɛkɔ so jojojo se de tie no a wo kyerɛ se ne dadua yi wo nyi ni se de si endra no ebetimi asanso asibi wa kyese bibia no ebekoso wano
Generation no and Director of Elections Edema Electoral Commission no Dr. Srebo Odin kono di tu dwa se de si ye no saa na wose eba no ni nyina na de bia wo hyase fofora aya na den na nso obo modin esi nkete hweye se wo betimi amachese dwumadie ni nyina atimi akoso a eduru ba bi kura no code we wose omode mema wo mo no na ho asem no akwa ese yu na nso ni nyina mu no nyankopon adom bibia atoto no akwa mu a bibia nso ebekoso tote place to avoid people misusing the system. So normally when we have the activation code, we don't give it to them a day before because of the possibility of somebody doing something onto it. So we do give them the dawn of the registration. So that when they go to the registration center, they will activate biometrically an activation code and they will do the start of day so that people can now start tracking. Because start of day will indicate whether somebody is already in the register or on the machine. So that when you finish in the day of day and end of day. So with the 21 days that we are doing this registration, any agent who wants to track can put the 21 end of day records, because the end of day will indicate everybody who has been registered, the time and the particulars of that person. So if you put them together, that gives you the register for the period. So because we did not want them to have the code so they can activate earlier than the period, when the time came with them, then they were having difficulty in activating the system. And after that, because we're doing online at our offices, I don't know whether it is a pressure of the data flow, whatever. They had a stage back created, but as of now, I'm told that all the centers were activated around 12 o'clock. I received a letter, message from Voter Region and Central Region. Voter Region has 18 registration centers and Center has 22. Before I came here, they all sent a message that they are working. So now I will say we are. Na yentu aso na yenku edim dia na ye ko Ghana mampani na tena ye His Excellency na nado danko Akufo-Addo ne nchen ede ye kwa akogina na ndra do mod ebo apro ewo nkrampumpuni mantem ajezo dobro ne mpatemu ene okokogina ye na Electoral Commission no ebie nkratam dia to se obi a wadi mfihia no dun wotwe no wadwene mu da ho ne de wo so okokotwere wudin se de be ya wo betianya kwanya no na ne December bosom ne de to sonson Obeko akwato aba no se de tie no a na no ene odi tudwa kire se bre no nie so obi a wonni voters ID card no wo be sore waka no nso akwakwotwere wudin se de tie na enkonkoba ne se bra so aye akwato aba no na de wantimi ankwankoto bi otoa ne nsem no so edikosi se ebre be so no waba no abeto no de be kire wo man Ghana ba bia sese gina mpanifo e wo so mudi so na se wo akwato aba no a na enkonkoto aba ne mo bi a se Dr. Mahmoud Bawumia aje se no ene wadi na chie na se wasua ne nante akyekyere ne yuma no so a ene na ye adwuma ne finhia no maako nso na akwato aba ne ma aka ne mampani dia ase de wato pangu dantumu no safi e ba beto aba na registration na shase obi a on register ya utumi register na mesra mo kola mo kotoso ma register de da sa na tie se waba no ene tire utumi e wo Ghana na feso ebre ne dua oni body my adwuma feel 7.5 years me ame woti die kese woni mu ame nimsa obetumi atwa madwuma so ama me nya ho fa so the friend of Muhammadu Bawumia Yen free abato ho nsem na afa yentinsi emonte so na ye monra ye nuanom akyerefo akache na nansentem ene beto odwasa akyerefo enkabum ko maako miensa ene omani abrese krodom sanse wiase se yuti no ankasa tiri hu aya na yi bone pa sanso na ayefro ye oya na wanfe wo se obi eni ho behunu se oyefro ye oya ne ye betena won wakasa di nkomo asere na ya sore ko wanhwe ya ye ko ya pene ne ne se mekomajamfie aba Busumia you minute to so aduasamba akose na ewampusi ne ho na wo motefa bi a ene akamu no wa momode amfa ndom wo mo a ene omo so beje o ye kire papa de atia ban no a
enya asem ketwa enam so masabre de wo mo hwa ketua ho nsem so e wo man Ghana mu Fair Wages and Salaries Commission ena sabre de mpanifo da no aba monte so no kire se ene teacher union so ya dwobra obi an kana kuma emfento ne yem esansa asem yi mode akwa akodan Labour Commission for amache so mo te so Fair Wages and Salaries Commission so eka ho bia wo ma hyede akwa akosi June bosume no na se mo anso mutwa mo ho ba na se mo beka se mo ma ban no bosume ya wo me de to so aduasa na kwa akwa esa ase ade no mo mpese e beka se mo no de akoye ni mu enti ene obi an kana kuma ento ne yem ne no ena panimpa wo no na akopie mu wo Fair Wages and Salaries Commissioner ene wotu oma no eyowura Ben ata wodi tu dwa kire se ba bia akwa akodu ndie wosere adwebra wo akyekyere fo nka bomku ahodo e wo man Ghana mu obi an kana kuma emfento ne yem esanso mguso a omugua na motuo so ehwese de be ya wo monsem wo de aba bedan wo no nyina no aban no beje atomu asopamu na wahwetu so anamopa bi ne ko ba ne se dia na ase de wo mo akasa esanwea edigu omugari mu no. It doesn't work out well when strike is a strategy. Continuous engagement, perseverance, that is the best approach. And I can tell you, since being the Fair Wages boss, those who had exercised restraint and had agreed with us without embarking on strike have always had a very peaceful outcome. We are done with doctors and many other entities that you never heard of any strike or threat of strike. And yet they are happy. So I do not see why strikes should be the only means to push home your dream. For me, I think their national executives must come out to speak to their followers as to what the National Labour Commission, where there's a need for them to communicate that to them, because we have agreed to continue to engage and report back to National Labour Commission on 19th of June 2024. We are nowhere near 19th of June. I can only appeal to them to be patient, because steps are far advanced to ensure that they are paid. So a lot of steps have been taken. The last one being the submission of those who are beneficiaries, and GTEC is in the process of sending it to the appropriate quarters for payment to be made. So they have waited enough. I can understand. They should wait a little bit more, and I'm sure the money will be given to them. Sika no munya ntobo ase na monum nsuo entwen wo pe na danse boa musika no monsa ebeka yemfira no so na yenkopie mu asantemantemu ebiewu na asantemantemu na mpanifo eye nhyehyeye ewo nhyehyeye so se wo bɔ mmɔden a ahwɛ so betimi asi adankora makomako aduasan wɔtwe na ni nyina mu no wɔde ama yenuanom anesefo na wɔn so atimi atenam se de be ya ene wo mudwumadi a wo mudie no betimi akɔtɔte na nkonkoba ne se doctor ni anase nurse ni yede no akɔ asantemantemu kuma se so nkoye adwuma na nso be wi akire no ba bi ɔde ne tibetro no akakɔ ebisibisi basa eno nam so ma ne wo hya ase kora sense ase no wo mo pre enyasem ketro ho nsem ebaji se yio wo man Ghana mu endrada ene mpanifo bɔ mmɔden ebo anan kokɔhwɛ ye mpempenso a edi akɔ akoduro na no na santemantemu so aforu asem no se mensa ede etudwa akire se sabredi etirimupo ene hyehyɛ pa bi a aban no ede asi nani so a opese wo boa se de be ya pomden adwuma no ebetimi afa no tuma pa efra wo man Ghana mu eno nanam so a ene wo mutu sa na mu ne nche bia adankora makomako aduasan wɔtwe no wo bewie. They have acres, so if you cry 1.5 acres, so na just 2-bedroom house. You see, ntina ho akohia say even baby ya ban dia no kra no. E wo se bubu dan no. Na yetimi nya dan bebre e wo asase no. Eso. We baby agina ya wo about 38 different units na. E dan is ya kra ni nrusia. Dan be me one ba kwa na esie. And na be yes na kitu abi nso eka ho. But ye buye no ye timeja dan mako aduasa enwotwe. Se ne be ya ebeso obi aso. Ba bi egina sisi ye interview there. Ye regional heads of department and e ba betena. Most of them are 4-bedroom units. And about some few be them say 5-bedroom. And I want this enclave. And I will be 6 units. Inti was see about 200 units. Na briefing I dey ama me no say about 185 units and they see ashasi Jakabe 15
yehwe ni yesi na enam se aban so ni sikada ho wodi ebetua developers ne castrate no ti ehye ewo ho ne se asase na ewo ba bia ya ban dia no developer bia dan dodo a wusi no omo sese ho sika ne ehu asase dodo a o se yedan ye de hye wanan enti protocol be ka se land swap enti nya physical cash eni bia aban de ma contractors no na emu masase na ye de timpani for yen hwehwemu ehwe edan bia bo ni asase wo area ha no bo eno na kire asase dodo a obenya ana de be hye wanan mo hu se de adwumadi no asi mo ahwe abaabi ekobia ni nyina ekoso kama baabi eginan ene nhyehyɛ de nipa nhyehyɛ ni nyina ntimi mbam pepepe ti se ne ya hu no enti nanka ye expect say epu engine kra bia nanka omutimi wie nanso sisi yehwe at the end of Nenu achire no enoro picture osai owusu a wono lands officer e wasantemantemo enso ne nsentwerofo twetwe komo eno de tu dwa kire sesa bredi ene ye tese wa share contractor fo a wo ye adwuma e wodan ne ho so wonhwe se de be ya eniama ebetimi akoso tentem so na ni nyina mu onu hwebe entran kosi me busumi nkona wie ye de na tese ne wabomodin awie bibia ameho ayekama sefa so muji assassin free otumfo and say baby a ye gia na atwa competition we ye gia aba atwa competition bia e no gia nti ye nana my government I think during the NDC time and then it was agreed that half of the land should be ceded to him as compensation I mean no akamagini nyina because aba atwa meka one day also get half a man say be ya on so or the be the officer here na baby a dia man so government bank so for yitimi ka say yitimi ka say obitu musa nti de kwai ne say ye baby a government age no afa no ye bitu omunyina aba baby a government a retain no ye si banglos no ye count here na is about 200 units 200 the 200 it me we are ye betimi take care of obia wote asase a aban age ene de mind dia ma otumfo no to hwa ya call rounds ya ko nhia ye so ho nyina apartments the number of apartments I said 2 bedroom and 3 bedroom apartments and yaba assist here we are taking about 38 units ni nyina 4 bedrooms e be kura so 5 bedrooms now boys quarters sorry a maid's room 2 living rooms and 4 bedrooms and this area is for regional heads regional directors in Ebaha it's an enclave Georgia houses are that they 4 bedrooms and so a townhouse if you have a call which once you 8 or once a townhouse when you said that critique ama RCC impanimfo no regional coordinating director and then the deputy and then impanimfo no or the shada critique among the free be corner akwakohwe so basically say me kan no sta na etie we are house ni nyina no enko private sector individual bia nyina ba ho ya hand over at the ama RCC na RCC ho amanage ama government arrangement no nti arrangement on be ye allocate no see am say regional minister di ho komo obeshe na tenancy agreement because include the bar we need some system of management between aboa we have a common water common parks common parking playground see any security no mutimi manage my by quite fast way the and saban any security ye the land na ban retain ye no eno bi ene ya ton e dey aye swap ntu si dan na ne ama land embrade da ho ye choko Ghana institution surveyors and more advising on the land value no any quantities said ye dan no bon bi sia ye ka say ye nya approval from PPA omo age the Ghana institution surveyors for no ye na atum ai de adwuma nti ya famara kwan so ene de adwuma no the developer bi o ha bia no has received approval from PPA said be wa chena bi no en professor mi ama ya hit grandpa there is about 185 by 15 years, I can help you to get 200, and I hope you'll get the 200. Oh, we cry. Edina ya kwaso ewa santemantemu enso enono yenyina we so na yemfa no pa no nsiabremu akankase no yemfa ni nyina ensi ewa ha ne de aseda no malaki eba hospital mesra wada bopin wo mu na yarehwe yemfa ma nsanse ho de hama eni nubna no aka de esi ani odi tu yade no ase deku amonya ne papa bi
ejina fana ba bia no Lucky Eba Hospital ho no ma ye kese pa no de gomo gwa krom na ye wo na nyina akire no ukopie mu asemfo so a na je 300 Ghana cedi promo no eguso a ekoso a na samsrew no abomode na adwani akire mu ho asemfo tunu mpatemu fo nyina no na monso makwa akoje ayarhwese de tie e ho 300 Ghana cedi na no ano no na akwa nimu a ajewa clothing so menka chon sento mapa na wo so ofura msrewa abra no nyina no ba bia bedru no wo se du mprehwe papa bi ne bedu mprehwe no a na ajewa clothing na make for dia ma wontoma bia wo pe afi materials laser hodo msrewa de bowura ka so anyanya no kwantempo no so ho e butu abetini ene no edi ensa wo so na yeb guest house de kwa akoda ho ne adwe ho de aduane pa bi na ye ho atoy we home away from home msrewa eno so na ani omo edi ensa wo so e ogomu a ohwere po madam ntia no pay bidi obi kechire fifi owusu ochire me do wase ma omo ne hwa adehye mu nsem eto aso